Alguna vez has revisado tus bolsillos, tu vieja alcancía o esos frascos de monedas que guardaste por décadas, yte has preguntado si escondes un verdadero tesoro. Hoy te voy a contar algo que podría cambiar tu manera de ver cada centavo que tienes guardado. No quiero que te saltes ni un segundo de este video porque lo que descubrirás podría ser más valioso que cualquier ahorro que hayas acumulado durante años. Estoy hablando de una moneda que muchos consideran común, pero que en realidad es un verdadero misterio de la numismática, el penny Liberty Negro del año 2000. Sí, ese pequeño centavo que probablemente viste cientos de veces sin prestar atención. Lo que hace que esta moneda sea especial, y extremadamente buscada por coleccionistas de todo el mundo, es algo que pocos conocen. Antes de continuar, quiero pedir algo muy importante. Suscríbete a mi canal y dale me gusta este video para que más personas descubran estas monedas y aprendan cómo pueden cambiar su fortuna. Si lo haces, te aseguro que estarás un paso más cerca de descubrir esos tesoros que podrían estar escondidos en tu casa. Lo primero que debes saber es que este penny no es como los demás centavos que tienes en tu cartera o en tu alcancía. La versión negra del Liberty 2000 es extremadamente rara porque sufrió un proceso de acuñación inusual, que hizo que su superficie adquiera un tono oscuro, casi como si hubiera envejecido de manera distinta al resto. Este detalle, que muchos coleccionistas llaman patina de error, es lo que lo hace tan especial, pero no es solo el color lo que lo distingue. Existen ciertas características y errores que pueden aumentar su valor de manera significativa. Por ejemplo, algunas monedas presentan detalles exagerados en los bordes, mientras que otras tienen el relieve de la figura de Lincoln ligeramente desplazado. Estos errores de acuñación son precisamente los que los expertos buscan cuando intentan determinar si un penny puede valer cientos o incluso miles de dólares. Ahora, puede que te estés preguntando, ¿dónde encontrar estas monedas? Bueno, la respuesta es más cercana de lo que imaginas. Muchos de estos pennies negros se encuentran en colecciones antiguas que las familias han guardado por décadas. Algunas personas las tienen olvidadas en viejos tarros, cajas de zapatos o escondidas entre sus monedas normales. Otros las descubren cuando revisan la caja de monedas de sus padres o incluso de sus abuelos. Lo más fascinante es que la condición de la moneda juega un papel fundamental. Una moneda en buen estado, sin rayones ni marcas profundas, puede disparar su valor enormemente. Incluso pequeñas diferencias en el brillo o en la textura de la superficie pueden hacer que los coleccionistas paguen mucho más por una pieza específica. Por eso, nunca subestimes una moneda que aparentemente parece común. Lo que para ti es solo un centavo, para un coleccionista experimentado puede ser una joya. Y aquí viene lo más emocionante. Muchas personas poseen este penny y ni siquiera lo saben. Tal vez tú tienes uno sin darte cuenta. Tal vez este en esa vieja caja de monedas que tu familia ha guardado por años. Tal vez al revisar tus bolsillos, encuentras uno que te haga pensa, ¿esto realmente vale algo? Te estoy diciendo, si encuentras uno de estos pennies negros, podrías estar sosteniendo algo mucho más valioso de lo que imaginas. En los próximos minutos, te voy a mostrar cómo identificar si tu moneda tiene estas características raras, y cómo pequeños detalles pueden marcar la diferencia entre un penny común y uno que los coleccionistas están dispuestos a pagar grandes sumas. No te adelantes. Quédate conmigo hasta el final porque lo que viene es increíble. Primero,
hablamos de la textura. Muchas monedas Liberty Negras del 2000 presentan una superficie muy distinta al resto de los pennies circulantes. Mientras que un penny normal puede verse brillante y uniforme, estas monedas suelen tener un acabado más oscuro, casi mate, con un contraste sutil en los bordes y en los detalles de la figura de Lincoln. Esta patina de error no ocurre en todas las monedas, y eso las hace extremadamente buscadas. Otro punto fascinante son los errores de acuñación. Algunos pennies muestran pequeños desplazamientos en el relieve, o imperfecciones donde el metal parece haber sido presionado de manera desigual. Incluso una pequeña irregularidad en la cara de Lincoln o en las letras de la inscripción puede aumentar su valor. Por eso, cuando revisas tus monedas, fíjate en cualquier detalle que se salga de lo normal. Una línea extra, un borde un poco elevado, un punto oscuro inesperado. Te do cuenta, muchos coleccionistas recomiendan revisar monedas de colecciones antiguas o incluso aquellas que se encuentran en circulación pero que han sido guardadas durante décadas. Algunos de estos pennies se encuentran en el cambio que recibimos hace años y que nunca usamos, o en cajas familiares que nadie abre desde hace mucho tiempo. El simple hecho de buscar con cuidado puede cambiar tu suerte de manera sorprendente. La condición de la moneda sigue siendo clave. Un penny negro del 2000 en excelente estado, sin rasguños significativos ni marcas de desgaste, puede atraer a coleccionistas dispuestos a pagar mucho más que por una moneda en condición promedio. Esto significa que no solo importa encontrar la moneda, sino también cómo ha sido cuidada a lo largo de los años. Incluso un leve brillo o la conservación de los detalles originales pueden ser determinantes. Ahora, te quiero dar un consejo práctico: cuando busques estas monedas, utiliza buena iluminación y una lupa si es posible. Observa cada detalle, cada borde, cada línea en la figura de Lincoln. A veces lo que parece un penny común es en realidad un pequeño tesoro esperando ser descubierto. Además, hay algo que pocos saben: las monedas Liberty Negras del 2000 fueron acuñadas en cantidades limitadas, y no todas llegaron en perfecto estado hasta hoy. Esto significa que el número de piezas valiosas que realmente existen es muy pequeño. Cuantas más monedas revisas y más piezas encuentras, mayores serán tus probabilidades de hallar una joya auténtica. Y aquí está la parte emocionante: algunas personas han encontrado estas monedas simplemente en sus viejas colecciones familiares. Imaginad abrir un viejo tarot de monedas y descubrir que una de ellas es el penny negro que todos los coleccionistas están buscando. Esos momentos no solo son emocionantes, sino que pueden cambiar tu perspectiva sobre algo que siempre consideraste común. Antes de que sigamos, quiero recordarte de nuevo: suscríbete a mi canal y dale me gusta este video. Esto no solo ayuda a que más personas descubran estas monedas, sino que también te mantiene conectado a más consejos y secretos sobre numismática que podrían cambiar tu vida. En la próxima sección, voy a contarte historias reales de personas que encontraron sus pennies negros, cómo lo hicieron, y lo más importante, finalmente revelaremos el valor exacto que estas monedas pueden alcanzar. No quieras perder esta parte porque algunas de estas historias parecen sacadas de un cuento de hadas, pero son totalmente reales. Ha llegado el momento que muchos han estado esperando: descubrir el verdadero valor de ese penny negro del 2000 que podrías tener guardado en tu bolsillo o en una vieja colección familiar. Recuerda todo lo que hablamos: la patina oscura, los errores de acuñación,
la condición impecable y la rareza de la moneda. Todos estos factores combinados pueden convertir un simple centavo en algo verdaderamente extraordinario. Imaginad esto, una de estas monedas, en perfecto estado y con sus características raras intactas, ha sido vendida por la asombrosa cantidad de $933,300. Sí, least bien. Lo que para la mayoría de nosotros es solo un centavo, para un coleccionista experto puede valer casi $1,000,000. Esta cifra no es un mito ni una exageración. Son ventas reales documentadas en subastas numismáticas de alto nivel. Ahora bien, no todas las monedas alcanzan esta cifra. El valor depende directamente de la condición, la presencia de errores y la autenticidad de la pieza. Por eso, si encuentras un penny negro del 2000 en tu colección, es crucial verificarlo cuidadosamente. Te recomiendo acudir a un numismático certificado o a un experto en monedas antiguas para que lo evalúe de manera profesional. Esto no solo asegura que obtendrás un precio justo, sino que también protege la inversión que podrías tener en tus manos. Muchas personas me preguntan, Nor, ¿dónde puedo vender estas monedas para conseguir el mejor dinero? La respuesta es sencilla. Subastas numismáticas reconocidas, casas de moneda especializadas o plataformas confiables de coleccionistas. Nunca intentes vender a desconocidos o a compradores poco fiables, porque podrías no recibir el valor real de tu tesoro. Además, es importante guardar tu penny correctamente mientras decides venderlo. Evita manipularlo con las manos desnudas. Utiliza guantes de algodón o pinzas especiales para monedas. Mantén la pieza en un estuche protector o una cápsula de acrílico para que no pierda su condición. Cada pequeño detalle cuenta cuando se trata de maximizar su valor. Ahora quiero compartir una historia real que te va a motivar. Una señora de 72 años, que nunca pensó que coleccionar monedas sería tan emocionante, revisó su vieja caja de monedas heredada de su padre. Encontró un penny negro del 2000 con Union Lever Delaware Acuñación y en excelente estado. Después de evaluarlo con un experto y venderlo en una subasta confiable, logró obtener $933,300. Imaginate la emoción de sostener una moneda que durante décadas parecía un simple centavo y descubrir que en realidad era un auténtico tesoro. Otro caso fue de un coleccionista que revisaba monedas de circulación antigua en su banco local. Encontró una pieza con la patina negra característica y la llevó a un experto. Tras una evaluación cuidadosa, la moneda fue autentificada y vendida por una cifra impresionante,
cambiando por completo la perspectiva de lo que una persona puede descubrir en algo que parecía ordinario. Lo más importante que debes recordar de todo esto es que, aunque la moneda puede parecer pequeña y común, su valor está en los detalles que la hacen única. Esa patina negra, los errores de acuñación y la conservación perfecta son lo que convierte un simple centavo en un millón de dólares potenciales. Nunca subestimes tus monedas, ni siquiera las que parecen olvidadas en un tarro de vidrio. Para finalizar, aquí tienes un resumen de lo que debes hacer si suspectas que tienes un penny negro del 2000. Revisa cuidadosamente tus colecciones de monedas antiguas o cualquier frasco de monedas olvidado en tu casa. Observa la superficie de la moneda, buscando pátinas oscuras y errores de acuñación en el relieve o en las letras. Evalúa la condición de la moneda. Una pieza impecable puede multiplicar su valor. Consulta con un numismático certificado para autenticar la pieza. Vende únicamente en subastas confiables o casas de coleccionistas reputadas. Si sigues estos pasos, podrías descubrir que tu penny negro del 2000 es mucho más que un centavo. Podría ser la clave para una increíble historia de fortuna que nunca imaginaste. Así que, la próxima vez que revises tus bolsillos, tu vieja alcancía o los frascos de monedas olvidados, recuerda esto: un simple penny puede ser la diferencia entre un recuerdo nostálgico y un tesoro de $933,300. No ignores esos centavos. Cada moneda tiene una historia, y algunas historias valen millones.